кто присоединяется к нам сейчас. Puma, darling, would you say hi to our audience today? Итак, Hello, everybody. Good afternoon. У нас в гостях дорогой, любимый всеми нами шаман и оракул, потомственный Пума из Today is the best day of all of our lives. Андийских гор. Сегодня самый лучший день нашей жизни, говорит Пума. So today we're going to have this sharing about these new times, about this new era of transformation and transition of consciousness. Сегодня мы будем говорить о новой эре трансформации и транзиции сознания. In order to be of best service on this planet and have a much happier life, fulfilled and complete, we first need to shift our consciousness. Необходимо сместить сознание для того, чтобы иметь счастливую жизнь на планете, для того, чтобы выполнять свою миссию. Coming out from a time of limitations and lack of self-love and self-trust to a time of absolute, unconditional and abundant self-love. Мы выходим из довольно-таки из тяжелого времени, сомнений, страхов и переходим с времени самолюбви. Puma, could you get rid of that yellow square that you have on the screen and make your sentences shorter so I could translate it better? Попросить предложение поменьше, короче, чтобы я могла его правильно перевести, лучше, более точнее. Попросила, говорит, ты можешь убрать этот желтый квадратик. Он говорит, он попробует, но он не совсем уверен, как это работает. I could. Сейчас он у нас пробует. Ура! Is that better? Yes. Ну что ж, у нас получилось. Thank you. Can you see me? Yes, I can. I can't see you. We see you, darling. We see you. You're probably on a different screen. We can see you perfectly. Okay. Спрашивают, видим ли мы его. Я говорю, да, мы тебя видим. You can totally see me, right? Yes, we can see everything, darling. Okay. So, awesome. We have to today work on changing our processes of how we see life, for example. Сегодня мы будем работать, в наши дни нам нужно работать над изменениями. What exactly you're saying we have to work on today? Of how we see life. Why do we come here? What is the purpose of life? Сегодня мы хотели поговорить, почему мы приходим сюда, как мы видим эту жизнь, правильно, да? Какова наша миссия? Do we come here only to do, to achieve success, whatever our dreams are? Do we come here only to work hard and struggle and suffer? Or do we come here to be happy, to be in love, and to be fulfilling our dreams? Чего мы приходим сюда? Неужели мы приходим сюда только лишь для того, чтобы работать, только лишь для того, чтобы добиваться успеха, или мы пришли сюда для того, чтобы быть более радостными и жить в счастье и воплощать свои мечты? I would say we come here for the second part, to be happy, to fulfill our dreams, to exceed the dreams, and to be abundant, to be in love. That's why we come here. Он говорит, что я верю, что мы пришли сюда, чтобы быть изобильными, чтобы быть в любви, чтобы быть в счастье, чтобы прекрасно проживать эту жизнь. And we come here in order to be of best service, to help our families, our communities, to share our spiritual happiness with the whole family and the whole community.
Мы приходим сюда для того, чтобы не только проживать в изобилии, но и делиться этим и изобилием, и своим счастьем, своими радостями, да, с теми, кто окружает нас. And it is not easy because we are in this world living with so many energies, with so many forces. A lot of these forces are manipulating forces. И это не просто в нашей реальности, потому что мы живем в окружении многих сил, сил, которые влияют, воздействуют и манипулируют нами. It's what the Catholic people call the demons or the devil, which is an energy that is constantly limiting us and it's constantly challenging us, manipulating our well-being. И эти энергии люди, как правило, называют либо дьяволом, либо демоном. Да, это лимитирующие энергии, которые мешают нам развиваться, расти, быть радостными. So it is not easy to have a very happy life, a fulfilled life, because we're constantly thriving for so much more, and sometimes what we're dreaming for doesn't come true because there's all these forces that are playing against us also. И очень сложно вот в такой вот реальности действительно добиться чего-то. И очень часто наши мечты не сбываются, потому что эти силы постоянно мешают и создают блоки человеку. That's why there is a lot of suffering, that's why there's a lot of struggle, that's why there's a lot of difficulties we have. Потерь, столько неудач, столько борьбы в жизни у многих. So this is where we need to change our view, the way we see these things. First, Поэтому нужно изменить нашу перспективу, то, как мы видим эти вещи. What is first? The limitations and everything, the manipulative energy, all of it is external, comes from outside. Первое, нужно понимать, что манипуляционные энергии, они внешние, они приходят извне. It does not belong to you, so it shouldn't be internalized. Эти энергии не принадлежат вам, поэтому не нужно их интернализировать, а не нужно их принимать вовнутрь. And what is inside, what is internalized, is a powerful essence of potential, infinite potential. Внутри существует бесконечный потенциал. We are these special beings of light who can manage with anything, with darkness of centuries, millennia, or eternities. Мы существа света, которые имеют возможность справляться с этими энергиями. So if it's something, how come people aren't really able to utilize these powers? Are they locked somewhere within? Я говорю, если у человека есть эти способности, то почему людям недоступна эта сила? Почему они не могут справиться с этими силами? Я говорю, может быть, эта сила внутри, и она не выведена наружу. We must tell everybody, especially those that cannot access that potential, it is not because of them that they can't access those potentials. It is because there are powerful forces that are limiting you from accessing those potentials. Он говорит, очень часто это зависит не от людей, почему они не могут добиться этих потенциальных возможностей. Очень часто зависит от сил, почему люди не могут добиться, так как у них большие, огромные, сильные, мощные препятствия. Puma, so one of the ways to accelerate this process would not that be the second plant medicine? Я говорю, и один из способов работы с этими энергиями, с этими силами в вашем, да, в вашей реальности вы пользуетесь сакральной медициной или растениями. So that's why I said, first we need to know and we need to see these energies as external energy, that they don't belong to you. Итак, понимать, важно, что эти энергии, которые мешают, они не ваши, и не надо их брать. What belongs to you and what is actually coming from inside you
is this infinite potential. So we need to go back to self-love. We need to go back to self-trust, absolute self-confidence. И эти возможности, которые лежат внутри вас, для того, чтобы получить доступ к ним, необходимо вернуться к самолюбви, необходимо вернуться к самодоверию, оптимальному, непоколебимому самодоверию. If necessary, we don't depend on even the God. We don't depend on only the spiritual realm. We depend only on ourselves. Мы должны понимать, что нельзя зависеть только от Бога и от этих духовных реальностей. Ты должен еще также зависеть сам от самого себя. Because that's why we have free will. That is that powerful gift received when coming to this life. Именно свобода воли, которую мы получаем при рождении в эту жизнь, дает нам эту возможность. And we consider, according to our philosophy, that the help of the gods, the help of Mother Earth, of the spirits and all the spiritual allies is only a backup. It's like complementary force. Нужно понимать, что духовные силы, которые нам даются, да, сила Пачамамы, сила других вот этих вот высших сил, это дополнительная сила, так сказать, запасной вариант, да, так сказать, это наш тыл, который прикрывает нас. We have to take our power back, Мы our должны inner power back. свою силу в свои руки. And with that power, we have the power to change not only our lives on this planet. И с этой силой мы сможем изменить не только свою собственную жизнь, но жизни вообще на этой планете. Sometimes we condition and we give our power to family, to community, to our best friends, to somebody. But somebody else has your power. You don't have it. Нас программирует так, что мы всегда отдаем свою силу, отдаем членам семьи, кому-то извне. Все время нас заставляет, да, как бы отдавать эту силу. Sometimes we give our power to our children or to our parents or to our boss or to the work or to a system or to a government. Иногда мы отдаем эту силу нашим боссам, нашим детям, какому-то другому авторитету, чтобы якобы они нам помогали. So I would say, and this is the other worldview we have here, if it serves you, it's okay. They can hold some of your power. Если вам это служит, то нет ничего страшного, кто-то может держать какую-то часть вашей силы. Like sometimes your parents will be in a much better place than you are, or your children will be in a much better place than you are, or the system, or the government, or religion, or God is much better than you are. It's okay for this being that is better than you to hold some of your power. Иногда, когда эти помощники, да, это может быть члены вашей семьи, когда они в более лучшей позиции, чем вы, может быть, это ваши родители или ваши дети, да, или ваша религия, ваша церковь или ваше правительство, когда они лучше, чем вы, то это уместно отдавать им какую-то часть вашей силы. But that only because it serves you. Но это только лишь потому, что это служит вам. Otherwise, no. А иначе You да. need to take your power back. So, what are the ways, Puma, the best ways for the person to take that power? Какой же самый лучший способ забрать свою силу? It begins with intention. Начинается с намерения. And it begins with setting your intentions every day. Каждый день нужно делать это намерение. But, you know, sometimes Facebook is first, sometimes the news, the TV, something else is first. Но, как правило, у человека утром внимание забирается чем-то другим, телевидением, новостями, телефонами или еще чем-то, и нету этого первого фокуса. So you must put first yourself and your intentions for today, for life, but especially for today. И первое, что вы должны каждый день устанавливать намерение для себя, в первую очередь, это первая вещь, которую вы должны делать. And I am sure, you know, for most of us, often because we are very distracted, we don't work on our intentions of the day.
Но мы настолько не сфокусированы, мы настолько разбросаны, что мы не работаем над нашими намерениями каждый день. We have programs for a year, 2 years, 5 years from now. We have intentions for whole year, month, weeks even. But we often forget the daily program. We often forget the program for today. Мы, как правило, имеем определенные цели и программы, да, там на 5 лет вперед, на год, на месяц, но мы забываем программировать свой ежедневный день. As things happen not only in time over a year or a month or a week times, also happens every day. It happens in a matter of a minute. It happens in a matter of a second. And those things are happening according to where you are at emotionally and psychologically. И многие эти вещи меняются каждое мгновение, каждый момент, один за одним, и на многих уровнях, да, на психологическом, физическом, на многих-многих уровнях эти происходят изменения. So you must fill your life with infinite blessings every day. Необходимо наполнять свою жизнь благословениями каждый день. So by working on this on a daily basis, you are taking your power. Когда On a вы daily basis. ежедневно вы будете брать на себя свою силу на этот день. By doing this more constantly within a day, you are taking your power more constantly for it to be every second. И ты становишься более сильным каждую секунду таким образом, когда забираешь свою силу. Especially when we have challenges, like if there is anything coming up, that's the moment where we need to reprogram again. If that didn't work out, it's for a reason. So something else better is in preparation. But how are we going to make it happen if we're not consciously participating with it? Особенно, когда у вас происходят трудности, особенно, когда у вас происходят какие-то сложности, да, что сбивает ваш план, вещи не реализуются. Нужно заново, тут же перепрограммироваться снова и снова, да, когда стресс выбивает, вам нужно заново это делать. Yeah. So, questions? Darling, would you say that how do you work with reprogramming your consciousness is the using the plant medicine? Because let's be honest, Puma, if people really had such a strong willpower, people would be able to quit smoking just because they've set an intent, or quit drinking or lose weight and just say, hey, I want to do it. But in reality, we go back to that they don't really have access to the deeper side of them where that whole programming lays. So would you share how you could use plant medicine for reprogramming that on the deeper level, the hard drive level? And let me the reason why people right now can't... First, I have to translate my question. Пума, расскажи, но если бы мы, правда, были такими сильными своим сознанием, то люди бы бросали курить сразу, бросали бы пить сразу, худели бы, и мы знаем, что это не работает, потому что более глубокий уровень подсознания нам недоступен. Расскажи, как работать с этим более глубоким, да, так сказать, жестким диском, где записаны все эти программы с растениями, как это делаете вы в Перу. Please. So if people were trained from childhood that they have this power of will to shift things, just at will, like with a snap of the finger, we could do it. But because we're not educated in that level, there are too many systems that have taught us to be conditioned and controlled and programmable. Because of that reason, we can't take our power of will completely. That's where the medicine plants come in. А если бы нас с детства выращивали так, что ты действительно имеешь эту силу, помогли нам иметь эту силу с детства, с маленького возраста, что мы могли бы своим намерением правда менять всю реальность, то мы могли бы делать это сегодня. Но слишком много программ и воздействия, которые лимитируют нас и не позволяют нам. И именно здесь мы встречаемся с растениями, которые помогают сделать именно эти изменения. The medicine plants have the power to genetically transform our cellular coding. Вот эти растения, с которыми мы работаем, они помогают генетически трансформировать кодировку на уровне нашего ДНК.
whatever that has been conditioned to us in our psyche, in our mind, almost at the cellular level, can be completely reset. These sacred medicinal plants like Сан-Педро and ayahuasca. И сакральные растения, как Сан-Педро и ауяска, помогают нам конкретно сделать эту клеточную трансформацию. They can produce miracles for us because they can actually change whatever we have inherited, biologically from our grandparents, whether it's physical, whether it's psychological, whether it's emotional. So in that sense, they're helping a new generation of humanity. It's in other words, yeah. И растения помогают нам перепрограммироваться той информации, которую мы несем, да, в своем генетическом коде от родителей. Это может быть информация, которая воздействует, да, на нашу психологию, на нашу физиологию, на многие другие факторы. In other words, these plant spirits, these plant energies are breeding new humanity on this planet. Можно сказать, что эти растения помогают сейчас вырастить новое человечество, новую категорию людей. Anybody who have worked with these plants can be a witness of this. Had powerful changes in the way they think, in the way they feel, in the way they see life. И многие, кто работал уже с этими растениями, отмечают, насколько сильно меняется их видение, их жизнь, трансформируется все вокруг них. These plants help on our health to have a more tolerant physical body, like no allergies, like no limitations. They can take care of whatever illnesses or disalignments we have in our physical body. Эти растения помогают исправлять физические недуги, и все, что да, не так, помогает очиститься или перепрограммироваться от определенных заболеваний на физическом уровне. If there have been difficult emotional processes like trauma or strong fears or deceptions or anger or depression issues, these plants have the power to reset that part of our brain so that we can actually start feeling joy, inner peace, clarity, wisdom, sacred knowledge. Эти растения очень хорошо помогают изменить на уровне мозговых функций травмы, которые вы пережили. Если у вас много страхов, если у вас есть какие-то разводы, расставания, болезни, эмоциональные травмы, да, предательства, то именно здесь эти растения помогают это исцелить. Puma, why is it important for people to actually do the healing, or because they could say, oh, okay, it was in the past, so I'm no longer having that trauma right now. Would you tell us like how that trauma actually stays and how it inhibits our everyday lives? И Пума, говорю, ну скажи, если у людей травма уже была, да, как в настоящий момент, если у людей нету травмы сейчас, почему важно все равно прорабатывать те вещи, которые были? So, because our psychological process and our emotional process are basically one, it's almost like one. These traumas stay in our lives, in our cells as memories. And these memories are triggered or activated by the experiences we have. Let's say we no longer have any of that trauma and it's completely healed already. Он говорит, что психологические, эмоциональные процессы, они едины у нас в теле, да, и несмотря на то, что травма, которая была, она остается в виде воспоминания, в виде памяти, и она лежит, и она активируется в определенные моменты жизни, если какие-то другие события провоцируют эту активацию. Let's say it was a person who had a car accident and they've already recovered from it. But if there is some news of a car accident, or if there is some even rumor of a car accident, that can activate a memory of that car accident in that person, and then that trauma returned. If you are vulnerable in that moment, that trauma becomes the double of its intensity. Он говорит, если, например, человек был в аварии, да, и авария прошла, но у него лежит эта травма, да, это воспоминание в виде памяти внутри него,
то если пойдет любой разговор о каких-то авариях, или, может быть, дома ситуация будет похожа на аварию, то эта вся ситуация, бывшая травма, она приходит в настоящее, она активируется. И если человек в этот момент был открыт, был раним, то это воздействие, эта травма усиливается в 2 раза, еще более сильнее воздействует на человека. And this applies to all experiences of life. Let's say it's a love trauma. If somebody, for example, has left you and you were in love and that person just left, and you know, you've already recovered from it, you're married, you have children, you're in love. But if somebody in your family is going through that process, that memory comes back again to you and you start feeling lonely and depressed, and it's almost as if you were being left, you know? Он говорит, например, So this trauma is activated. Расстались с этим, с человеком, с каким-то, да, у вас была сильная любовь, вы расстались, и на сегодняшний день вы уже там, у вас новая семья, у вас уже дети, но если эта травма неизлечена, если она остается, то каждый раз какие-то события внешние, может быть, это в семье что-то, в отношениях идет иначе, то эта старая травма, она приходит, активируется, и ты начинаешь заново депрессировать, ты начинаешь чувствовать себя одиноким, ты начинаешь чувствовать себя нелюбимым, то есть все эти процессы возвращаются и усиливаются. So, Puma, would you say that there are still a certain month of the year where work with the medicine gives most profound results, like, you know, the 4 times a year, like December 21st, you know, June 21st, the winter solstice, and then the summer solstice? Why would it be important to have that done on those particular, you know, windows of yeah? And let me translate my question. И говорю, Пума, говорю, скажи, правда ли, что есть определенные моменты, когда лучше всего работать с этим лекарством, например, 4 раза в году, на зимнее солнцестояние, на летнее солнцестояние, когда вот определенные энергии открываются, и люди имеют доступ к этим энергиям. Говорю, расскажи нам про это. Like everything in life is conditioned on time and space. Of course, specific times of the year are more powerful than other times of the year. Especially for us are the solstice times, June 21st and December 22nd. If we are programming powerful healings like medicine plant ceremonies for these times, they will have absolute effect. Like you have no choice to heal yourself, yes or yes. You have no choice but to completely change your life. So these times are very powerful and there to take account. That is why we program our journeys and our ceremonies for these times. И действительно, говорит Пума, важные есть солнцестояние, периоды, в которые лекарство работает еще более сильнее, но открывает еще больше, как бы заставляет человека эволюционировать и проходить через эти перемены, когда в другие дни у человека может быть возможность сделать, не сделать, пройти, не пройти через этот переход, то в эти периоды в июне и в декабре, 22 декабря и 21 июня, вот эти сильные портальные даты, когда этот процесс эволюции как бы заставляет тебя эволюционировать дальше или исцелиться. So, okay, let's think of it this way. Powerful forces of the universe are like the powerful moments we have throughout a day. We don't feel the same strength as soon as we wake up, you know, when we're sharp and when we are like fully here. We don't feel that same strength throughout the day because it's a unique time. It's a time of us when we're just coming back from the relaxed dream time into this world awake 4th dimension. So the same is the solstice. Поймите, говорит, что мы живем в реальности пространства и времени, и все здесь циклично. Как, например, представьте ваш день. Вот у вас есть один день, и этот день в течение дня вы чувствуете себя по-разному в разное время. Утром вы просыпаетесь, вы более бодрый, вы проснулись, вы свежий, вы готовы начать день, а вечером, допустим, вы уже устали, и вы уже чувствуете себя совсем иначе. Вот именно поэтому даты и время действительно важны. So, Puma, even though we are not making it, for example, this trip to Peru on December 21st, but we are making it, you know, the first week of December, would we still get benefits of having access to these energies?
Я говорю, Пума, ну вот мы Yes, сейчас отправляемся в тур в Перу, и наша поездка не 21 декабря, но она первой недели декабря. Сможем ли мы подключиться и воспользоваться этими полезными энергиями, да, вот этому порталу, который открывается? The reason why it's very powerful is because we are programming it for the end of a cycle. And the end of a cycle is literally that year cycle. Is where things have occurred, things have happened, and they have been accomplished or not. So it's the end of a cycle. I'm ready to begin another, within weeks, basically. So for that reason, it's very powerful that time. И Пума говорит, что наша поездка, она запрограммирована на конец цикла. Декабрь – это конец календарного, общепринятого нашего цикла. И очень много событий произошло за этот календарный день. И через несколько, через пару недель будет начинаться Новый год. И это очень важно – очистить все события, которые причинили боль этого года, да, травмы и все прочее, для того, чтобы начать Новый год, да, с более чистых энергий. So basically, we are starting new year after that trip with like revived energies. Я говорю, мы начинаем Новый год, так сказать, с омоложенных энергий. Yes, we are. We are not only starting a new cycle in a year, but I can guarantee you a new life cycle as well. Он говорит, я могу сказать вам, что мы начнем не только новый календарный год с новыми энергиями. Он говорит, я вам гарантирую, что мы начнем новый жизненный цикл вашей личной жизни. It is possible to, because of what we have programmed on this trip, especially for Peru, this time is a little bit different. We are accessing some power portals and some sacred places. It is extra powerful for us to give ourselves new life, yes or yes. И он говорит, что эта поездка будет отличаться от предыдущих. У нас измененная программа, когда мы будем получать больше доступа к другим сакральным местам, в которых мы могли бы получить все эти энергии. Так что я вам скажу, что мощность этой поездки будет ли она мощной? Да, да и да. So, Pumasita, would you tell people that don't really have a clear knowledge of, those kind of portals that you guys have in Peru? Would you share why it's important to be physically present there? Я говорю, расскажи людям, почему важно физически присутствовать, да, в этих местах сакральных, портальных. So, like in our body, we have energy points. And those energy points move from time to time to different parts of our body. Same on our planet, the energy vortexes move from time to time in the different parts of our planet. Как в теле у человека есть энергетические точки, и они иногда смещаются и перемещаются, то же самое у планеты Земля есть вот эти энергетические точки, которые смещаются. For the beginning of this new millennia, after year 2000, the end is the vortex where the energy of Mother Earth has moved to and it's activated. В начале вот этого года будут программироваться энергии в начале этого года в Андах, которые открывают дополнительные новые вортексы, да, так сказать, энергетические центры, где люди смогут получить свою подзарядку. And believe it or not, our ancestors have known this for thousands of years, and they have prepared temples, places where these powerful shifts and transitions would happen for humanity. Наши предки знали о важности этого, именно поэтому они строили храмы на этих точках, и они оставляли их для того, чтобы мы смогли воспользоваться этими меняющимися энергиями. So we have these places left by our ancestors ready to receive this ancient alchemy. Так что мы имеем эти места, которые оставили нам предки, для того, чтобы мы смогли подключиться к своей силе. Would you make an example of some of the places, Puma, where we will be doing it? Я говорю, Puma, скажи нам, yes, for example, there is this bridge I want to take you to, which is considered a cosmic bridge, which is where you return to the origins of life and the original consciousness of what your intentions were for coming to this earth at this time.
at this time. I mean, anybody who's existing right now, it's the most powerful times for humanity on this planet. Он говорит, например, я отведу вас на космический мост. Это то место, где вы сможете вернуться к истокам, к первоначальному сознанию. И вы запрограммировали это в своей жизни много-много жизней назад, что именно в этой жизни вы будете здесь, на этом мосту. И говорит, что сейчас время, самое сильное время перемен за все инкарнационные периоды в истории человечества. I'm saying that it was always exciting and powerful to be in this earth life. However, there are very powerful times like right now, which is transition times, that were most powerful. Всегда прекрасно родиться на Земле, это всегда радостное событие, но иметь доступ в этой жизни, это имеет гораздо более сильное воздействие, чем многие другие еще жизни. Puma, would you explain to us, for example, how are we able to integrate this energy and use of it so we could heal our finances, right, and heal our abundance questions? Я говорю, Пума, покажи, как мы сможем, подключаясь к этим энергиям, трансформировать и создать изменения в нашей жизни, да, в нашем изобилии, да, в ежедневной жизни. The first part is for me always to say that abundance has its origins, has its source. Поймите, изобилие имеет свой источник. And you must be connected with that source with all your heart, whether it is Mother Earth, whether it's the cosmos, whether it's the universe. For example, in the Andes, the source of abundance is this constellation called the Pleiades, known as the Colca or the Great Storehouse. Нужно соединиться с источником этого изобилия. Например, это может быть Мать-Земля, это может быть еще что-то. Говорит, у нас в Андах источником изобилия считается созвездие Плеяды. It's like having good friendship with the owner of a bank. You know, like that anytime you can have a credit. И отношения с этим созвездием складываются, как будто бы отношения у вас с банкиром, да, что ты в любой момент можешь прийти и получить кредит у банкира. Okay, now that's the first part. The second part is you have to feel, you have to know with all your heart that you deserve it. Второй абсолютно важный момент, ты должен всем сердцем чувствовать и знать, что ты абсолютно целиком и полностью заслуживаешь это. That you can give it to yourself, and with this abundance, the only thing you will do is be of better service. И ты понимаешь, что когда у тебя будет это изобилие, это поможет тебе быть еще больше в служении. Because when we think about abundance, really, you don't need much. If you think about it, you don't really need much. But if you have abundantly, then you can share. Если подумать, то когда ты изобильный, тебе, в принципе, нужно не так уж много, но когда у тебя есть много, ты способен делиться этим. And the third part is there's never limits. There's never too much. И третья очень важная часть – это понимание, что нету здесь лимитов, здесь нету преград. Никогда не может быть чего-то этого слишком много. Like, for example, if you have a house, if you have your car, if you have a lot of money, that's not it. That's not it. There is more. You always have to know that there is more, and that much more you need to give to yourself. Поймите, всегда существует больше, чем то, что у вас есть. Даже если у вас есть там дом, машина и доход, это не все. Есть больше, еще больше, гораздо больше. И вы должны получить это гораздо больше для себя. Вы должны подарить это себе. Yes. And the other part is to the abundance part is before absolute abundance comes to our lives, usually there is the most crisis that we go through as well. И говорит, поймите, что прежде чем придет изобилие в вашей жизни, появляется большое количество кризисов. Yes. So Puma, can we show people the coca leaves, and we will ask Mama Coca some questions about the trip, like how many females or something, so maybe people can resonate it and recognize themselves in that little mini session.
Говорю, Пума, покажи нам листик Коки, и давайте мы сейчас пообщаемся с сакральной мамой Коки, зададим ей пару вопросов об этом предстоящем путешествии в декабре, и, возможно, кто-то узнает в этом себя. Can you show people the coca leaves? Right here. Вот смотрите сейчас, вот это листочки коки. И эти... Ancient leaf with which we do oracle. That's the oracles. Он говорит, мы вот таким образом делаем оракулы или предсказания. So what are the questions? So, Puma, so the trip to Peru in December 2018, how many females is going to be in that trip? Are we going to have 3, 4, 5? Oh, let's do this. Will there be any male? Is it going to be mixed male-female group or only females? Я говорю, давайте спросим маму Коку, путешествие в декабре 2018 года будет иметь в себе мужчины и женщины или в группе, или это будут только женщины? Mostly females. There will be some males too. Он говорит, большая часть, преобладающая часть это будут женщины, говорит, но и мужчины. The males that are coming are very powerful spiritual masters. Он говорит, мужчины, которые приедут на этот тур, это сильные мастера-целители. Yes. Okay, so Puma, would you say that these people that are participants of that trip, are they going to receive more than they expected from this experience? Я говорю, посмотри, те люди, которые приезжают в этот тур, смогут ли они получить больше, чем они ожидают от этой поездки? It is always the case, and it's again, that's how it's going to be. Это всегда так, и сейчас мама Кока подтверждает, что и это будет таким же в этот раз. Puma, so will these people that are part of this trip, will they be able to go through DNA activation? Would they be able to have their frequency in a high rate? Would that help them achieve that frequency? Я говорю, люди, которые в этом путешествии, они получат активацию ДНК, более высокие вибрационные энергии, да, высокий уровень сознания, они получат это. Even if people doubt it, yes, that's how it's going to be. Мама Кока говорит, что даже если люди сомневаются, то именно так и будет. So, Puma, would you ask Mama Coca if the trip will have all travelers that are repeated, or is it going to be mixed group with repeated travelers and the new travelers? Я говорю, Пума, посмотри, наша группа будет состоять из участников, которые были в прошлый раз, или будет состоять из участников, которые были повторно, и которые приезжают новые. Mostly new. Больше всего будет новых людей. Some old participants, but mostly new. Puma, how would you say Mama Coca selects her participants? Like, I believe personally that, and we talked about it, that she chooses who comes to every trip. Can we ask her how she does it? Я говорю, расскажи, как Мама Кока, да, и Мама Уяска, да, они выбирают сами своих людей, которые приезжают в этот тур. Как они это делают? Especially because people need it. It's according to their needs. If people need to change their lives, to heal themselves, to be of best service on this planet, they will first receive the call. Те люди, которые eventually they will have no choice but to come here. Говорит, люди, которым очень нужны перемены, люди, которым нужно трансформироваться, нужно выйти из этого, да, то именно они будут получать первый призыв, первое сознание, в конечном счете они будут вынуждены принять этот зов, отреагировать и приехать туда. So, would you say Mama Coco already knows each participant of the group right now? Я говорю, Mama Coco, yes, because right now we have over 11 people ready to come. Он говорит, у нас сейчас около 11 человек в этой группе, которые готовы приехать.
we could actually fill up the group very fast this trip. Он говорит, в этом поездке группа имеет возможность заполниться очень-очень быстро. Yeah. So, Puma, for a question for Mama Coca, these transition, like some people are writing in the chat, they're like, they need it, but they don't have any money. Could we ask the plant medicine to help people as well, work with their, with finances? Я говорю, что, ну, нас в чате люди пишут, вот, мечта, но не могу финансово поехать. Я говорю, можно попросить маму Ауяску как-то поработать с людьми, чтобы у них было с финансами лучше, чтобы у них появились финансы на поездку? If I say, I don't have money right now, so I wouldn't be able to come to Peru because it's pretty expensive, because I don't have money right now, could you repeat then we're putting a blockage. Could you repeat it? I've lost you, love. If I say that I don't have the money, I couldn't go to Peru right now because it's pretty expensive. With that thought, we have put the blockage. Он говорит, что как только ты говоришь, ой, у меня нету денег на Перу, то ты устанавливаешь блок. But if you say, I need to go to Peru, I don't have the money right now, but I do need to go to Peru, or in fact, if you could say even, I am going to Peru, I don't know how I'm going to manifest the money, then you open up the potential. Но если ты слышишь это и говоришь, мне нужно поехать в Перу, я буду там, и я не знаю, как я манифестирую эти деньги, но я их манифестирую, и я буду там, то таким образом ты открываешь себе ворота. Yeah. Could we ask Puma for a blessing so that people would have that an additional, help in sorting out their finances so they could achieve that goal? Я говорю, Пума, мог бы ты сделать для нас благословление в этом направлении, да, в направлении финансов, чтобы люди смогли достичь своей цели, так сказать, получить поддержку и помощь от тебя? Yes, we can. I'm going to make a special prayer with the coca leaves right now. This is a uniquely different blessing. Специальную молитву. That we have done before with the tobacco. This time I'm going to use coca leaves. Сейчас я смешиваю табак с листьями коки. Многие из вас, наверное, не знают, что в Перу шаманы работают с табаком очень часто. Да, они работают с дымом, который, так сказать, эссенция между мирами, так сказать, физическая, да, но она материальная, да, но она не плотная энергия дыма. И вот они с этими энергиями работают и воздействуют на реальность, и делают очищение. И каждый участник нашей поездки получал очищение и перемикондра церемонии. Каждый участник у нас в группе были много церемоний по очищению ритуальному и личному от Пумы. Kaya wala ka para ikuna pahla pagkupang manika missioner kay tulas ta mahapit mo nang pek na pahatun sa minja ko hatun nanapay hatun kay pansa gacho yun na sa stago pas na pahatos taris ka gacho mo mapis tago suntas gacho done, and this coca leaf is going to go to the fire. Пума сказал, что мы закончили, что он только что закончил, он только что подарил нам всем вот эту молитву благословления и очищения для того, чтобы вы смогли быть частью этой программы. Puma, would you say, is there some sort of a sign that Mama Coca perhaps passes on when she invites her people? What would you say for people to watch for? Okay. Я говорю, Пума, расскажи, говорю, наверняка мама Уеска пользуется каким-то знаком, когда дают знать людям о том, что они будут в этой поездке. Я говорю, что ты можешь нам посоветовать, на что люди должны обращать внимание, чтобы было бы для них дополнительным знаком, что это для них знак ехать. So the signs are infinite, but mostly it comes in the dreams. Say again? The signs are infinite, but mostly the signs come in the dreams. Ага, он говорит, знаки, это они древние, как правило, и, как правило, информация приходит во сне. All of a sudden, they will see themselves in the Andes, or they will see Puma, or they will
dream with the medicine, that's a sign they need to come. Он говорит, как правило, люди могут увидеть пуму, животное, пуму, либо могут увидеть себя в горах, да, либо как-то перенестись в похожую среду, и это будет одним из знаков того, что ты выбранный человек для этой поездки. Darling, we have 5 minutes left to the end of our program. What would your farewells, recommendation or share with our people? Я говорю, у нас остается 5 минут до окончания. Я говорю, чтобы ты чем-то поделился с нашими людьми, да, чем что-то хотел бы нам рассказать, может быть. I will highlight the message that came for today, which is self-love. Послание сейчас, он говорит, сказала вам мама Кока, что нужно работать над самолюбовью. Open your hearts more. Сердца. And love yourself, give yourself a treat, get yourself something. Говорит, любите себя, говорит, делайте для себя что-то особое, что-то специальное. If there are any issues, any problems with anybody in the family or the community or anywhere, fix it. И если у вас какие-то проблемы в жизни, проблемы в семье, проблемы в вашем месте, где вы живете, да, в вашем обществе, говорит, исправьте это. If you're not talking to parts or members of the family or you're disconnected for some reason, just say I love you. Just say that you miss them, just connect with them. Just say I forgive them or ask for forgiveness. Если вы отсоединены от членов своей семьи, да, и вы с ними не на связи, вы перестали с ними говорить, то соединитесь сейчас с ними, позвоните, скажите, напишите, что вы их любите, простите их и попросите прощения. Thank you. Share. If you have a little bit extra, whether it's financial, whether it's energetic, whether it's emotional, share. You know, give a hug to people. If somebody needs help, do give them the help. If somebody needs money, share some of that money. That is also self-love as well. Он говорит, и если у вас есть дополнительное что-то, то не забывайте делиться. Делитесь и финансами, делитесь энергией, поддержкой, потому что это также имеется одной формой любви. Если у вас есть дополнительные финансы, и кто-то в нужде, помогите им, поделитесь этим. Это также одна из форм самолюбви. Because it never goes one way, it will always come back to you. Запомните, ничего не бывает в одну сторону. Все всегда будет возвращаться к вам. Thank you, Puma. We love you. Don't hold yourself back and don't give up. Oh, say again? Don't hold yourself back and don't give up. Не сдерживайте себя, да, дарите себе все. Ну что ж, друзья мои, давайте попрощаемся с Пумой. So we are saying goodbye to you, Puma. Yes, my love. One last thing. Be bold and daring. Say again? Bold and daring. Будьте храбрыми и дерзкими, смелыми, говорит Пума вам на прощание. Thank you so much, Pumasito. We love you. My loves. Gracias. Любовь. Ну что ж, друзья мои, на этом наша коротенькая встреча сегодня с шаманом и оракулом Пумой закончилась. Я думаю, что вам было интересно услышать, прочувствовать эти энергии. Делитесь этим благословлением, делитесь этим видео. Пусть все люди, которые здесь сегодня смотрели, смогли получить добрые, теплые слова, энергии, силы и поддержки, которые смогут вам дать необходимые перемены, да, необходимый толчок. И наблюдайте за своими снами, потому что мама Аюаска и Сан-Педро уже работают с вами. Всем пока, до новых встреч. Чао.